Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Bayu 29, channel tutorialnya pangkas rambut pemula. Oke, di video kali ini saya akan pangkas rambut anak-anak lagi ya lur. Oke, karena minta atasnya pendek, jadi untuk bagian atas langsung kita gosok menggunakan alas clipper nomor 3, dan nanti di bagian bawahnya akan digradasi menggunakan 0 trimmer. Oke, langkah-langkahnya silahkan disimak ya lur. Oke, setelah selesai menggunakan alas clipper nomor 3, lanjut kita menggunakan pola kosong, menggunakan clipper open dan juga close. Oke, seperti itu ya lur, silahkan disimak videonya. Oke lur, kita samarkan dulu garis batasnya menggunakan alas clipper nomor 1,5. Oke, lanjut untuk menghilangkan garis batasnya kita gunakan alas clipper nomor 1,5 ya lur, kita mainkan tuasnya open close.
Oke lur, lanjut kita bersihkan sisa rambut di bagian bawah. Oke lur, kita potong rambut di bagian atas atau kita overcomb terlebih dahulu ya lur. Oke lur, sudah selesai, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.